Very good, very good. It's a planned incision given on the perineum to facilitate the delivery of the fetal presenting part. Achha. When is it given? What is crowning? When the presenting part is visible without contraction. During relaxation phase also, when the presenting part is visible out of the introitus, that is called as crowning. We give the episiotomy during crowning phase. Why? Uterine. Yes. No. ওই সময় কেন দিচ্ছি? Why during crowning? Because during crowning, the wall of the vagina is thinnest, at its thinnest. So when you cut through the wall, you tend to injure less structures. Okay? Achha. আগেও দিতে পারিস, ফরসেপ অ্যাপ্লিকেশনের পরেও দিতে পারিস, দুটোই অ্যাকসেপ্টেবল। Okay, so this is our OSP. You have to demonstrate what you have to do. So what are the steps that you have to demonstrate? If you have a model like this and you have a scissor like this one, this scissors is known as an episiotomy scissors. It's not a normal scissor. It has a curved head. The tip of it is curved. There are two different kinds of blade. One has a sharp point, one is a blunt point. The blunt point will be inside the vagina so that it does not cause any injury to the fetal presenting part. The sharp end will stay outside. Okay? Steps. কখন দেবো বলেছি? পেশেন্ট লেবারে আছে, অ্যাক্টিভ লেবারে। ফার্স্ট স্টেপ কি হবে? কনসেন্ট। কার থেকে কনসেন্ট নিবি? You can take consent from both patient as well as the patient relatives. In India, we don't have the facility of birth assistance as such, that পেশেন্টের সাথে একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট পেশেন্টের বাড়ির লোক, হাজব্যান্ড, মাদার ইন ল, মাদার কাউকে অ্যাকসেপ্ট করে না এখনো অবধি। যদি সেটা করতো তাহলে you could have taken that from that person because that person is in a better state of mind at that point. But even in that case, you have to take the consent to the patient. The patient is in active labor, but you take the consent to the patient that we are going to give an incision on your perineum in order so that the delivery becomes faster, so that the fetus is not compromised any further. Okay, number one. Number two হচ্ছে কনসেন্টের পরে dressing and draping. You have to dress the area. You have to clean the area with povidone iodine. মানে বিটাডিন দিয়ে ক্লিন করতে হবে জায়গাটাকে, and then you can drape it, you cannot drape it. Dressing and draping বলাটাই better. ড্রেপিংটা সচরাচর করা হয় না। Next we go for anesthesia. What is the anesthesia of choice? Not the anesthetic of choice. What is the anesthesia of choice? Local anesthesia. Where do you give the local anesthesia? Where do you give the local anesthesia? The drug of choice, the anesthetic is Lignocaine 2%. 2%. Lignocaine 2%. ঠিক আছে? কোথায় দেবো আমরা? See, we had planned, this is a planned incision somewhere along this line. You can see it's already given, an incision is given here. So we will infiltrate it আশেপাশে in a fan shaped manner. You start from the tip, this is the fourchette, you start from here, কিছুটা উপরে, কিছুটা over the line, কিছুটা নিচে. Above it, on your planned incision, below it, in a fan shaped manner. এরকম ছড়ানো অবস্থায় দেবো. We give an infiltration of the local lignocaine. Then we wait for 1 to 2 minutes for the lignocaine to act, then we give the incision. How do you give the, আমি স্টেপস গুলো আগে পড়ে নিই, তারপর আমরা এক এক করে থিওরিতে যাব। Consider this as the patient. Your non-dominant hand, your left hand will go inside the vagina. 2 fingers of your non-dominant hand will go inside the vagina. Inside as in between the fetal presenting part and the vaginal wall. এর ভিতরে আমরা ঢুকে যাব। This will be guarding against injury to the presenting part. My non-dominant hand will guard against injury to the presenting part. You hold the scissors like this. Simple. Thumb and ring finger. Amra here. A patient is here. Duto finger like this. Cut. Your holding of this is very important. If you hold it like this, you cannot put the blunt end inside. You have to hold it
This way. কি হবে পরীক্ষার দিনে পরীক্ষার দিনে কাঁচিটা ধরবি, ধরে যেই তুলবি দেখবি এইটাই ভিতর দিকে ঢুকছে, তখন এক্সামিনের নম্বর কেটে দেবে। তাহলে এটাই উল্টো ভিতর দিকে যায়। এই সি লেট মি শো ইট হিয়ার, এখানে উল্টো হবে, আমি এক একটা সাইড করে দেখা তাহলে সুবিধা হবে, ঠিক আছে? মাই ফিঙ্গার্স আর হিয়ার, দিস ইজ দি এপিসোটমি সিজার, সি দ্য ব্লান্ট এন্ড ইজ ইনসাইড, ক্যান ইউ সি মাই ব্লান্ট এন্ড ইজ ইনসাইড। এদিকে এবার উল্টো হবে আমার, দাঁড়া, ব্লান্ট এন্ড ইজ ইনসাইড, ঠিক আছে? গার্ড, ব্লান্ট এন্ড ইজ ইনসাইড। কতটা কাটবো, কতটা কাটবো? হাতে সিজার পেয়েছিস, এমন না যে কেটে গেলাম কেটে গেলাম কেটে গেলাম কেটে গেলাম, এরকম হবে। কতটা কাটবো? We cut for roughly 4 to 5 centimeters. The dictum currently is judicious use of episiotomy. You don't just give it liberally. যত ইচ্ছা কেটে গেলাম সেরকম না। Liberal episiotomy, the term liberal episiotomy is applicable only while giving a forceps or a ventouse. That you give a big episiotomy, you make it an area room so that less injury occurs in the vagina. But for all other purposes, it is judicious use of episiotomy. সব কেসেও episiotomy দেবো না, আবার যত ইচ্ছা কেটে গেলাম সেরকমও করবো না। We give liberal, judicious, যতটা দরকার for delivery of the presenting part. কি রে? হ্যাঁ বেশ, আমরা দিলাম এপিসোডমি দিলাম, then we deliver the baby. Immediately after delivery we remove the placenta and then we have to repair the episiotomy. Okay, immediate repair. কি দিয়ে রিপেয়ার করব আমরা? সরি, তিনটি লেয়ারে দেব না আলাদা? অবশ্যই অবজারভেবল। আবার কাটতে বসবি নাকি? মিউকোসের জন্য এটোমাটিক দেব, তারপর না কন্টিনিউয়াস সুচার দেব। না কন্টিনিউয়াস হবে, কন্টিনিউয়াস হবে, কন্টিনিউয়াস হবে। Okay, I'm ready to. See, we have 3 layers in here. This layer is the mucosa. Inside যেটা আছে এটা mucosa, outside টা skin, আর মাঝখানে হচ্ছে muscles. We have to repair in 3 different layers. The mucosa is repaired with catgut, either in a continuous fashion or interrupted. Both are acceptable answers. Interrupted or continuous. Why interrupted and why not continuous? Interrupted এর ফেভারে পয়েন্ট কি, কন্টিনিউয়াস এর ফেভারে পয়েন্ট কি? I will need a better answer. Let's finish the part, then I'm coming to the answer. কোয়েশ্চেনটা কি শুনছিলি না? মিউকোজার মধ্যে আমরা ইন্টারাপ্টেড সুচারও দিতে পারি, মিউকোজার মধ্যে আমরা কন্টিনিউয়াস সুচারও দিতে পারি, both with victories. Right, catgut, either number 1 or 10 catgut. Okay, what is preferable, interrupted or continuous, and why? Everybody knows what is interrupted and what is continuous. এটা জানিস তো? I don't have to explain that, right? Continuous means you don't suture it, you don't tie. Knots আমরা একবারই শুরুতে দেব, নট আমি শেষে দেব, পুরোটা কন্টিনিউয়াস টানতে টানতে আসবে। আর ইন্টারপ্টেড মানে প্রতিটা সুচার নেব, নট দেব, কাটবো, আবার সুচার নেব, নট দেব, কাটবো। Which is preferable and why? Interrupted. Why? We give both kinds of sutures, but I would take the answer interrupted better. Why? Continuous টা খুলে যেতে পারে, কাছাকাছি গেছিস, but not like that. Better answer? See, it's a very this area is a perineum. It's close to the anal orifice, it's close to the urethral orifice, high chance of infection over here.
If there is any infection, if you are giving a continuous suture, একটা পার্টে ইনফেকশন হলে পুরোটা ওপেন হয়ে যাবে, পুরো স্লাফ আউট হয়ে যাবে। সেম সুচার, নো সেপারেট নট, এখানে শুরুতে একটা নট, শেষে একটা নট, কোথাও একটা ইনফেকশন হলে পুরোটা খুলে গেল। বাট ফর ইন্টারাপ্টেড, if one of the stitches gets infected, the others will not open, it will hold it in place. So the interrupted is a preferable mode of suturing. But continuous কোথায় আমরা প্রেফার করি, যেখানে hemostasis বেটার দরকার। If you need better hemostasis, bleeding, edges are bleeding, ছোট ছোট vessels আছে bleed করছে, then a continuous suture is better. It gives better hemostasis. Next comes your muscles. Muscles are always interrupted suture. Muscles will always be interrupted suture, and skin will be mattress. Again with a absorbable suture, not with non-absorbable. আমরা repeat কাটতে আসবো না। Absorbable sutures with catgut or maximally by Vicrin. Okay? What are the muscles that are cut while giving an episiotomy? আশেপাশে যতগুলো মাসেল আছে সবার নাম বলে দিয়েছিস। কি কি? শুরু হলো superficial transverse perineal muscle, some fibers of deep transverse perineal, bulbospongiosis, আর pubococcygeus, ঠিক আছে। I would also accept some fibers of levator ani. I don't need the specific name. levator ani বললে enough, কিছু fibers of levator ani। levator ani কি কি পার্ট হয়? Very good, we have 3 parts. Ischiococcygis হয় না, there is no muscle called ischiococcygis, ঠিক আছে। pubococcygeus, iliococcygis and puborectalis, তার মধ্যে হ্যাঁ প্রেফারেবলি pubococcygeus এর পার্টগুলোই কাটা যায়, কিন্তু ইউ ক্যান সে সাম ফাইবার্স অফ levator ani। তাহলে আমরা কি কি 4টে মাসেল বললাম যেটা কাটা যায়? সুপারফিশিয়াল ট্রান্সভার্স পেরিনিয়াল, কোন মাসেলটা এটা? এই যে ট্রান্সভার্স জায়গাটা আছে, দিস পার্ট, বটম অফ দ্য ভেজাইনা, বটম অফ দ্য ভেজাইনা যে মাসেলটা আছে সেটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ট্রান্সভার্স পেরিনিয়াল মাসেল। তার থেকে একটু নিচে হচ্ছে ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনিয়াল, নিচে মানে এই নিচে না, ইনসাইড, ডিপ মানে ভিতরে। সুপারফিশিয়াল ট্রান্সভার্স পেরিনিয়াল, ডিপ ট্রান্সভার্স পেরিনিয়াল, দিস ইজ দি bulbospongiosis. The labia majora and the labia minora is formed by your bulbospongiosis muscle and some fibers of levator ani or pubococcygeus, এই 4টে মাসেল। এবার জিজ্ঞেস করি what are the structures that are cut? তাহলে outside twin, skin, subcutaneous tissue, you have your 4 muscles and then the vaginal mucosa, এই কাটা হয়েছিল, সেটা রিপেয়ার করছি আমরা। ওকে, আচ্ছা, এবার এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আমাদের কটা জিনিস জানতে হবে, সেটা হচ্ছে ওএসিস। What is OASIS? OASIS. What is OASIS? Very good. Obstetric anal sphincter injury syndrome. What is that? What is that? কি হয়? Yes, very good. Very good. What happens is the anal canal and the rectum has 2 kinds of sphincters, your external anal sphincter and the internal anal sphincter. If there is any injury to the anal sphincters during giving the episiotomy or during delivery or during forceps, anytime, it causes incontinence of stool, it causes obstruction. এটাকে বলা হয় ওএসিস, obstetric during delivery anal sphincter injury syndrome। কত রকমের হয়, এটা কিন্তু শর্ট নোট, ঠিক আছে। ওএসিস ইজ শর্ট নোট। OASIS is of 4 grades, grade 1, grade 2, grade 3 and grade 4. আচ্ছা, grade 1 মানে হচ্ছে শুধু ভ্যাজাইনাল মিউকোসা কাটা গেছে বা শুধু স্কিন কাটা গেছে, ভিতর দিকে মিউকোসা কাটা গেছে বা বাইরের দিকে স্কিন কাটা গেছে, নাথিং এলস। হ্যাঁ, গ্রেডিং অফ পেরিনিয়াল টিয়ার, যেটা তার মধ্যে 3 আর 4টাকে আমরা ওএসিস বলি বেসিক্যালি। 3-4 এর আগে 4টা রকম পেরিনিয়াল টিয়ার হয়, 1 2 3 4, তার মধ্যে 1 আর 2 হচ্ছে এপিসোডমির মধ্যে পড়ে, বেসিক্যালি 2টা হচ্ছে এপিসোডমি, প্ল্যান্ড এপিসোডমি ইজ গ্রেড 2 পেরিনিয়াল টিয়ার। তো গ্রেড 1 হচ্ছে আইদার সির্ফ মিউকোসা, শুধু মিউকোসা কাটা গেল, আর শুধু স্কিন কাটা গেল, দ্যাট ইজ গ্রেড 1 অফ পেরিনিয়াল টিয়ার। গ্রেড 2 মানে অ্যাসোসিয়েটেড মাসেলস, দ্য 4 মাসেলস উই নেমড, ওই মাসেলগুলো কাটা গেলে দ্যাট ইজ গ্রেড 2 পেরিনিয়াল টিয়ার। নাও গ্রেড 3 and grade 4, those are your OASIS. গ্রেড 3 হচ্ছে যদি এক্সটার্নাল স্ফিংক্টার মাসেল, internal sphincter muscle. If your anal sphincters get cut, that is called grade 3 perineal tear. And তার সাথে যদি associated anal mucosa বা rectal mucosa অব্দি rent হয়,
that is called as grade 4. তাহলে grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 of perineal tears. কি বললাম আমি? What is grade 1? Skin or mucosa. Grade 2 is muscles. Grade 3 are your sphincters. And grade 4 are both. আসছে, there is a difference between that. আসছে. Grade 3 হচ্ছে sphincters are cut. And grade 4 mucosa. Anal mucosa is also injured. Anal mucosa যদি injured হয় তাহলে কি হবে? একটা কন্টিনিউয়াস এরকম দেখ, একটা কন্টিনিউয়াস ওপেনিং পেয়ে যাবো আমরা from the vagina to the rectum or the anal cavity, পুরো একটা কন্টিনিউয়াস টানেল পেয়ে যাচ্ছি, মাঝে কোনো টিস্যু নেই। দিস ইজ গ্রেড 4 ওএসিস। এবার গ্রেড 3, গ্রেড 3 এর মধ্যে কি বলেছিলাম? স্প্রিংটার ইনজুরি। গ্রেড 3 আবার তিনটে পার্ট আছে, এ বি সি। এ হচ্ছে less than 50% less than 50% of the external sphincter. বি হচ্ছে মানে 3B হচ্ছে more than 50% of external sphincter, and C হচ্ছে with internal sphincter. ওকে, তিনটা জিনিস চলে গেলে আমরা ইয়ে হচ্ছে 3 তে পড়ছি। What is the external sphincter responsible for and what is the internal sphincter responsible for? মানে কি করে বুঝবি এক্সটার্নাল স্ফিংক্টার ইনজুরি হয়েছে না ইন্টারনাল স্ফিংক্টার ইনজুরি হয়েছে? This was not in the video, না? এক্সটার্নাল স্ফিংক্টার কি কাজ করে? Very good, very কি? তুই অন্য দিকে আছিস পুরোপুরি, ছেড়ে দে, নিচের দিকে নাও। বল, এক্সটার্নাল স্ফিংক্টার কি করে, ইন্টারনাল স্ফিংক্টার কি করে? ভলান্টারি ফাংশন মানে patient can control defecation. Very good. Internal sphincter involuntary control. এর চেয়ে ভালো কিছু অ্যান্সার পাবো? একটু ভালো অ্যান্সার? মাথা নাড়ছিস কেন? পাবো না? একটু ভালো কিছু অ্যান্সার? এক্সটার্নাল স্ফিংক্টার, হাউ উইল ইউ নো? কি করে তুই বুঝবি কোনটা ইনজুরি হয়েছে? এক্সটার্নাল স্ফিংক্টার ইজ রেসপন্সিবল ফর কন্টিনেন্স অফ সলিড স্টুল. You can only voluntarily control your solid stool. Liquid stool or flatus you cannot control. That is under the control of the internal sphincter. তাহলে if she is able to control her solid stool, her external sphincters are fine. If she is able to control her liquid stool, the internal sphincters are fine. তাহলে internal চলে গেলে liquid stool এর incontinence হবে, external চলে গেলে solid stool এর incontinence. Why do I need to know this? কি দরকার আমার জীবনে এটা জেনে? আমার জীবনে এটা জেনে কি লাভ হলো? কিছু লাভ হলো? See, when we injure these sphincters, ধর grade 3 oasis হয়েছে, you have a perineal tear, a 3rd degree perineal tear. এবার তুই রিপেয়ার করতে বসেছিস, you don't need the steps of repair, but repair করার সময় you have to separately see the internal sphincter, you have to separately tie the external sphincter আলাদা করে, তারপরে তুই এই vaginal muscles গুলো চারটে যে বললি সেগুলো রিপেয়ার করবি। স্টেপে স্টেপে রিপেয়ার করতে হবে। এবার মাসেলের ওপরে তো বইয়ের মতো নাম লেখা থাকে না যে এটা ইন্টারনাল স্ফিংক্টার মাসেল, এটা এক্সটার্নাল স্ফিংক্টার মাসেল। কেটে যখন গেছে সব লাল, সব ব্লিড করছে, ওপর তো লেখা থাকে না যে এটা ইন্টারনাল, এটা এক্সটার্নাল। তুই জুড়েছিস, তোর ইচ্ছা আছে, তুই সেলাই করেছিস, কাছে দেখি সেলাই করে জানিস না। এবার 3 সপ্তাহ পরে পেশেন্টে এসছে, ডাক্তারবাবু পাতলা পায়খানা হলে বেরিয়ে যাচ্ছে, ধরে রাখতে পারছি না। তুই কি বুঝলি? ইউ হ্যাভ লেফট দ্য ইন্টারনাল স্ফিংক্টার, ইউ হ্যাভ মিসড দ্য ইন্টারনাল স্ফিংক্টার। Why is it important now? You understand? Once you repair it, then you have to know whether she is continent for both solid stool and liquid stool, or solid stool and flatus. If she is continent for both, that means you have done a good repair. If she is incontinent to one, then you have missed something. Okay? This is oasis. You don't need the steps of repair. To difficult ব্যাপার কোনটার পরে কি রিপেয়ার করতে হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, এই দুটো জিনিস। What are the different types of episiotomy? Median. This is the median. This is the median. Can you see? Straight from the fourth. This is the urethra. This is the foreshed. Straight from the foreshed. এদিকে anal canal আছে। Straight from the foreshed নিচের দিকে চলে এসেছে।
This is called as a median episiotomy. Compare it to this one. This is called as a mediolateral episiotomy. আর কি কি হয়? আরো দুটো হয়, lateral episiotomy আর J শেপের episiotomy. কোনটার কি সুবিধা, কোনটার কি সমস্যা? আমরা কোনটা দিই? mediolateral, right mediolateral. আচ্ছা, দুটোরই আমাকে অ্যানসার দিবি, why right and why mediolateral? না, আগে রাইট লেফটে আসি, তারপর ওটাতে যাই। লেফটে সিগময়েড কোলন থাকে। সিগময়েড কোলন কোথায় থাকে বাবা? কোথায় থাকে সিগময়েড কোলন? তুই কোথায় কাটছিস, কোথায় সিগময়েড কোলন আছে বল। পড়েছিস কিন্তু ভেবে দেখ সিগময়েড কোলন কোথায় থাকে। কোথায় কাটছিস? কেটে পৌঁছাতে পারবি ওখানে? হ্যাঁ, বইতে লেখা আছে, আমি জানি বইতে লেখা আছে, মেলাতেও লেখা আছে, আমি জানি সেটা। পারবি কি কেটে কেটে পৌঁছাতে? আশা করা যায় পারবি না। Point is, we are all basically right-handers. It's easy to give you the right side. See? We're right-handers. It's easy for the right side. It's difficult to give you the left side. এরকম করে লেফটে যাওয়া খুব মুশকিল ভাই। কিছু নেই, এই সেম সিজার যে লেফট হ্যান্ডার সে লেফটে দেয়। এনিবডি ইজ লেফট হ্যান্ডার, হ্যাঁ যেতেই হুঁজে দিতে পারিস। ইউ আর ফ্রি টু গিভ ইট এনি সাইড। ইফ ইউ আর মোর উইলিং উইথ ইউর লেফট হ্যান্ড, ইউ গিভ ইট দ্য লেফট হ্যান্ড। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট mediolateral, lateral, J shaped. Which bleeds less? Median. The median, this median episiotomy, it will bleed the least because এখানে সব fibrous structures আছে। Central part of the body, all kinds of central part of the body, there are fibrous structures. So this bleeds the least. Apposition is best because সোজা অ্যাপোজ করে দাও, কিছু নেই মাঝখানে। অ্যাপোজিশন ইজ দ্য বেস্ট, বাট উই ডোন্ট গিভ ইট। ওয়াই ডোন্ট উই গিভ ইট? Because if there is any extension of the median episiotomy, we are likely to injure the anal sphincters. In very close proximity, we have the anal cavity. So there is high chance of injury to the anal sphincter. That's why we have preferred the mediolateral episiotomy. যদি lateral দিই, if we go just lateral, এরকম straight, lateral মানে এরকম transversal incision, that will cut through very thick structures. Spongiosus কাটবে, muscles কাটবে, ischiorectal fossa পৌঁছে যাবো আমরা, যেতে পারি। So this will bleed a lot. Plus there are multiple nerve endings here. They will injure the nerve endings. So there is chances of following dyspareunia or rigid perineum. So we prefer to give the mediolateral episiotomy. More bleeding, but less chances of injury to the sphincters. আচ্ছা, J shaped কখন দেওয়া হয়? J shaped মানে কি? J shaped মানে কি হবে? দেখ, এই যে মিডিওল্যাটারালটা আছে, এটাকে আমি যখন এই ওপর দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছি, আবার ওটাকে ওপর দিকে তুলে দেবো বাড়িয়ে, আমার আরো স্পেস লাগবে। দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ এ জে শেপেড ইনসিশন। কখন লাগবে? while applying a forceps or a ventouse. I might need to extend my episiotomy in a J shaped manner while giving a forceps or a ventouse. ঠিক আছে, এটা হলো complications. What are the possible complications for an episiotomy? Bleeding হলো, hemorrhage হলো, patient শকে চলে গেল। This is a part of traumatic PPH. তারপর ইনফেকশন, wound dehiscence হতে পারে, sepsis হতে পারে। একটা বললাম ওএসিস, anal sphincter ইনজুরি হতে পারে। আর আনলাইকলি, হাত আছে, ব্লান্ট এন্ড আছে, একটু আনলাইকলি, মানে খুব কষ্ট করে কেউ বাচ্চাকে ইনজুরি করতে পারবে। তারপর অ্যাকচুয়ালি বাচ্চার মাথায় ইনজুরি হয় না, এই কাছে কাছে ইনজুরি হয় না বাচ্চার মাথায়, ঠিক আছে? তো দিতে বলে, দেওয়া হয়, কিন্তু ইনজুরি হয় না কোনো বাচ্চার মাথায়। কেউ অত গাদা হয় না যে ফুটিয়ে দেবে। তারপর
আর কি হবে? ইনফেকশন হলো, ব্লিডিং হলো, হ্যাঁ বল। ওএসিস হলো, ব্লিডিং হলো, ভালভাল হেমাটোমা। হোয়াট ইজ এ ভালভাল হেমাটোমা? What is a vulval hematoma? Collection of blood within the layers of the vulva is known as a vulval hematoma. যে কোনো আর্টারি হতে পারে, ভ্যাজাইনাল আর্টারি অনেক ব্রাঞ্চ আছে, সেগুলোটা খুলতে পারে। কি করে হয় ভালভাল হেমাটোমা? You have given an incision. You have given an incision on the episiotomy. You have repaired the episiotomy. Debo. You'll get your chance. Don't worry. Listen to what I'm saying right now. You have repaired the episiotomy, but somehow you have missed a bleeding vessel inside. You have not been able to secure the bleeding properly. You have missed some vessels. So, ওপর থেকে কভার হয়ে গেছে কিন্তু ভিতরে ব্লিডিং কন্টিনিউয়াস হয়ে যাচ্ছে। কালেক্টস অ্যান্ড সোয়েলস আপ লাইক এ বেলুন। এই ভালভার পার্টটা পুরো এরকম সোয়েলিং আপ, এত বড় সোয়েলিং হয়ে যাবে পুরো। মানে we have seen instances where we have removed around 2 to 2.5 liters of blood from that hematoma only. খুলেছি মানে this vulval hematoma বাড়ছে বাড়ছে বাড়ছে, এখানে তো শেষ, এখানে তো যাওয়ার জায়গা নেই, থাই অব্দি যাবে না, এখানে চলে এখানে শেষ হয়ে গেল। কোথায় শেষ হবে? আউটলাইন কি কোথায় শেষ হবে? এখানে ডিপ পেলভিক ফাসা যেখানে বন্ধ হয় সেখানে শেষ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ওপর দিকে উঠবে, ওপর দিকে ফ্রি স্পেস, ফ্রি স্পেস। ইট ক্যান গো অ্যাবভ 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 অ্যাবভ। কোথায় যেতে পারে? ফাইনাল এন্ড পয়েন্ট কোথায় ভালভাল হেমাটোমার? পেশেন্টের এন্ড পয়েন্ট ওপরে, কিন্তু ভালভাল হেমাটোমার এন্ড পয়েন্ট কোথায়? up to the kidneys. A vulval hematoma can extend up to the base of the kidneys. ঠিক আছে? Because these are all continuous spaces. We have two the classification of hematomas: infralevator and supralevator. যা infralevator মানে levator ani muscle এর তলায় অবধি extend করছে। Supralevator can extend above the levator ani up to the levels of the kidneys. So you have to diagnose it early. How do you diagnose a vulval hematoma? নিচে এই অবধি, জাস্ট এই ভালভা, হ্যাঁ, ব্লুইশ ডিসকালারেশন অফ দি ভালভা। আর পেশেন্ট কি কমপ্লেন করবে? পেন, টেন্ডারনেস অ্যান্ড swelling, urinary obstruction. Very important. Patient will complain of urinary obstruction. Most commonly যেটা হয় যে patients are overlooked. Once your normal delivery, vaginal delivery is occurred, you have repaired it, the patients are sent to the ward. Very few instances are those patients rechecked again. পেশেন্ট পড়ে আছে, পেশেন্ট খাচ্ছে, পেশেন্ট গল্প করছে, পেশেন্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে, ডে 2-তে গিয়ে পেশেন্ট হঠাৎ করে বলছে ইউরিন পাস করতে পারছি না। ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট দেয়ার মে বি এ ভালভাল হেমাটোমা অবস্ট্রাক্টিং হার ইউরেথ্রা। ঠিক আছে? ম্যানেজমেন্ট অফ ভালভাল হেমাটোমা, ড্রেনেজ, হ্যাঁ ঠিক আছে, ড্রেনেজ, আই ক্যান অ্যাকসেপ্ট ড্রেনেজ অ্যান্ড রিপেয়ার অফ দ্য হেমাটোমা অ্যান্ড ব্লাড ট্রান্সফিউশন। ডেফিনেটলি ব্লাড, প্রচুর ব্লাড লস হয় ভালভাল হেমাটোমাতে, পেশেন্ট পুরো সাদা হয়ে যায় ভালভাল হেমাটোমাতে। আচ্ছা, complications হলো vulval hematoma. What else? Scar endometriosis. Episiotomy, scar endometriosis. If some amount of placenta or endometrial tissue gets implanted within this episiotomy scar, heals, later on becomes a mass. যেরকম endometriosis থাকে সেরকম স্কারের ওপরেও endometriosis গ্রো করে, এভরি মান্থ সোয়েলিং হবে, পেন হবে, ব্লিডিং হতে পারে, known as scar endometriosis. Episiotomy, scar endometriosis. We have had patients जो এখানে episiotomy scar এ পেন বলছে, monthly pain, cyclical pain over the episiotomy scar. আচ্ছা, endometriosis আর Dyspareunia, long term healing হলো, prolonged অনেক দিন পরে হিলিং হলো, হিলিং হওয়ার পরে there is fibrosis of this area, local area fibrosis হলো, there is nerve endings গুলো hyperstimulated থাকে, there is severe Dyspareunia. Post episiotomy there is Dyspareunia. Next what happens is Dyspareunia হলো হিলিং প্রপার হলো না, কসমেটিক গন্ডগোল হতে পারে। If you have not repaired it properly, there will be cosmetic problems. There may be widening of the vaginal orifice, there is continuation of একদম রয়ে গেল এটা, there may be RVF. What is an RVF? Recto-vaginal fistula. There may be small opening between the rectum vagina. You have repaired your mass, যা কেটেছিলি সব রিপেয়ার করেছিস, কিন্তু রিপেয়ারের মধ্যে একটা ফিস্টুলাস ট্র্যাক্ট তৈরি হয়ে গেছে, যেটা RVF. That is a long chronic complication of an episiotomy. Okay.
ইন্ডিকেশনস, when do you give episiotomy? কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা এপিসোটমি দেব? ফরসেপস অর ভেন্টুস, ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারির আগে দেব। তাছাড়া ম্যাক্রোসোমিয়া মানে বড় বাচ্চা। আর শোল্ডার, হোয়াট ইজ শোল্ডার ডিস্টোসিয়া? আটকে গেছে, আটকে গেছে। ডিস্টোসিয়া, any form of disease which requires shortening of the labor, মানে ম্যাটারনাল ডিস্ট্রেস আছে কোনো রকম, প্রিএক্লাম্পসিয়া, সিভিয়ার প্রিএক্লাম্পসিয়া আছে, ডায়াবেটিস আছে, হার্ট ডিজিজ আছে, where we need shortening of the second stage of labor, we can give an episiotomy. Fetal distress আছে, we need quick delivery of the fetus, we can give an episiotomy. না না ভাই, এখানে মাথা চলে এসছে কি সিজারে তুলে করতে করতে অনেক, সে তো সব বাচ্চাকে ধরে সিজার করা উচিত, এপিসোডে অব্দি আসবেই না, সেটা তো হয় না। সিজারিয়ান will have its own indications. If your baby is at the কি বলবো, ক্রাউনিং হচ্ছে, এই জায়গায় পড়ে আছে কিন্তু ডিস্ট্রেস হচ্ছে, তখন তুই এপিজি তাড়াতাড়ি বের করে দে। কি বলছিলাম আমি? ইন্ডিকেশনস। আর কিছু? মা বললাম, বাচ্চা বললাম। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ শোল্ডার ডিস্টোসিয়া? কি বলছিলাম? হোয়াট ইজ শোল্ডার ডিস্টোসিয়া? when your shoulders are obstructed in the vulva after delivery of the fetal head. কি করে? how do you manage a shoulder dystocia? না না না, এপিসোডে হয়ে গেছে। তারপর শোল্ডার ডিস্টোসিয়া এর আছে টপিকে? হ্যাঁ, শুনেছিস শোল্ডার ডিস্টোসিয়া কি করতে হয়? কি কি ম্যানুভার আছে? কি কি ম্যানুভার আছে? হ্যাঁ, ঘোরাতে হয়। কি কি ম্যানুভার আছে? কি বলো ওটাকে? we have Rubin's maneuver, Rubin's, Gaskin, corkscrew. Rubin 1, Rubin 2, Gaskin, corkscrew. These are your maneuver. And finally, symphysiotomy. If nothing else works, আমি করেছি। Yes, symphysis pubisটাকে সেপারেট করে দিতে হয়। এখন আর করা হয় না এসব, সব আগে। Rubin, Gaskin আর corkscrew. আচ্ছা, you people need to show me the OSPI. We have done with the theory of episiotomy. Show me the OSPI. Make teams of 2. Show me the OSPI. শুরু কর, তোরা দুজন আগে শুরু কর। তুই ধর, মাকে ধর, তুই দেখা কি করবি।